पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड तकरीब के खिताब कंदे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात चयो त ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो मकसद दहशतगर्दन ऐं सदन मददगारन जो मुकम्मल खात्मो आहे। हथियारबंद फौज कौमी बदी ऐं ताकत जी निशानी आहे। Our response in the military operations paradigm, like the ongoing operation Raddul Fasad, are not merely military campaigns, but are concepts demonstrating national resolve, resilience, commitment. We are determined to cleanse Pakistan of the scourge of terrorism. हुन चयो त भारतीय एजेंसी राह अफगानिस्तान में वेही पाकिस्तान खिलाफ कम करे रही आहे। दुश्मन एजेंसी बलूचिस्तान के कमज़ोर करण चाहे। को ग़लतफ़हमी में न रहे, हू दुश्मन जा नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾींदा। संदसि चवणो त हू पाड़ेसिरनि सां पुरअमन लाॻापा चाहिनि था। इलाइक़ाई मसइलनि जे हल में पाकिस्तान खे अहमियत हासिल आहे। Pakistan views with great concern the gross atrocities being committed by India in Indian occupied Kashmir. Pakistan is confronting adversaries who are involved in an indirect sub-conventional warfare against us. Pakistan is also fully aware of those threats from hostile intelligence agencies, especially RAW. These hostile intelligence agencies are operating from Afghanistan and other locations to create unrest in Pakistan in general and Balochistan in particular. Their designs / actions to sabotage CPAC are also well known. चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चयो त पाकिस्तान जो अमुन ऐं इस्तेहकाम दुनिया जे मुफ़ाद में आहे। अफगानिस्तान जो अमुन खिते जी सलामती लाइ ज़रूरी आहे। संदसि चवणो त वालर कश्मीर में बेॾियुनि जो रत वाइण ऐं इंसानी हक़नि जी भञकड़ी ते ॻणती आहे। जनरल ज़ुबैर महमूद हयात चयो त ज़रबे अज़ब फ़ौजी न पर आवाम जी मदद सां गॾियल ऑपरेशन आहे। पाकिस्तान सां वफ़ादारी पहिरीं तरजीह आहे। By far the most cherishable day of your life as you embark upon the practical phase of your naval profession and assume the responsibility to defend the maritime frontiers of your motherland. Our armed forces are a symbol of national unity and strength, reflecting the aspirations of the people of Pakistan who repose their full trust in us due to our singleness of purpose, unflinching commitment, and readiness to lay down our lives for our motherland. संदसि चवणो त सीपेक जी तरक़ीअ में ग्वादर बंदरगाह खे बुनियादी हैसियत हासिल आहे। Ladies and gentlemen, given the rapid developments of CPAC, with Gwadar as the pivot, maritime security all along the coast, especially Gwadar, has assumed added significance. It is satisfying to note that Pakistan Navy has raised Task Force 88 for maritime security of the CPAC and Gwadar port to address conventional as well as sub-conventional threats. The government is also cognizant of the maritime compulsions and despite competing needs is allocating necessary resources to meet current and future requirements of the Pakistan Navy. जनरल ज़ुबैर महमूद हयात चयो त पाक फौज क़ौमी इत्तेहाद ऐं पेशवरानी सलाहियतुनि जी निशानी आहे। पाकिस्तान नेवी जो मुल्की बचाव ऐं सलामतीअ में अहम किरदारु आहे। Pakistan Navy has a proud history. It has excelled in security and defense operations, maritime counterterrorism, and anti-piracy operations. Nation is rightly proud of the defenders of the sea frontiers. चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात जो चवणो त नेवी जी पासिंग आउट परेड तकरीब में शिरकत हुन लाइ एज़ाज़ आहे। हू पास आउट थींदड़नि खे वाधायूं ॾियनि था। क़ौम खे सरहदुनि जे मुहाफ़िज़नि ते फ़ख़्रु आहे। I once again extend my heartiest felicitations to you and your well-deserved commission in the Navy. The prize winners particularly deserve appreciation for their distinguished achievements. Pakistan Navy Zindabad, Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad.